Willkommen zurück, Freunde. Welcome back, friends. Playing further in Tears of the Kingdom, German and English. All right, so we now have our fourth, I don't know what to call it in English, Segenslicht, the light of blessing. And with that, we're ready to go back and hopefully be able to open the gate at the Temple of Time. Also, los geht's! We now have 4 different abilities with our right arm, or I mean, not our right arm, it's Rauru's right arm. We're just borrowing it. Nice of him to give it to us, you know, he said we would have died otherwise. So, you know. Doesn't really match with the rest of our look, but you know. But the rest of our look is dragon head on a stick, giant boulder on our back, toga, and kilt. So, you know, we can forgive him for not quite matching our natural skin tone with the arm he gave us. All right, now here we can go on further. Turn back time. There's some song that I keep thinking about that has to do with, there's like a line about turning back time. Maybe I'm just thinking about Michael Jackson. It's like, do you remember the time? But I know there's one more specifically about turning back time too. Es muss so sein. Es muss eins geben. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. You have passed challenges and received lights of blessing. Für 4 Segenslichter kann ich dir neue Kraft gewähren. For 4 I can give you new power. Ich erbitte Herzen. I would like hearts. Yes. So sei es. Cool, Herzencontainer. Mann, war das groß. What just happened? Herzcontainer. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen um 1 und stellt so die Lebenskraft wieder her, die das Miasma dir geraubt hat. Oh, gotcha. So it gives us back some of the power that the Miasma stole from us. So again, that was the Miasma leaving us. When I first saw that, I was like, did it just dissolved because of the Miasma? Anyway, bringe der Welt den Frieden zurück. Bring peace back to the world. All right, now we can open it with our mighty 4 hearts. Ich halte A. Und es wird öffnen. Yeah. With 1/4 heart left. Granted, it is a big set of doors. It would be hard to open. Es wäre schwer, sie aufzumachen. Oh, the blue light. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. You did it. The door is open. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Your body was brought. Doch die The Miasma did it. Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Okay, so the lights helped heal us a little bit. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Oh, our time together wasn't long, but it was an honor to meet you. Gehst du weg, Zeldas oder? Beschreibung war zutreffend. Zelda's description was fitting. Bitte kümmere dich um sie. Please take care of her. Ich verlasse mich auf dich. I trust you. Oh. Rauru ist weg. Das ist schade. I enjoyed having him there.
All right, so he basically said that the miasma stole our life. We're still weakened. But the light that we got seems to have healed us somewhat. Now, one of our powers has to be able to do something here, right? Oh, maybe we just gotta jump up. I guess there's 2 more powers that we're waiting for. 2 neue Fähigkeiten. What a strange power. Swim up through rock. Das war's nicht. Also was müssen wir tun? Zeitumkehr, oder? Maybe it was, but it was too long ago. Rote Hand. Ich sehe nichts, womit ich interagieren kann. Also was soll ich tun? What am I supposed to do? Oh, interesting that we can get to the map from there. Not very helpful at the moment, but... Okay, we just used Deckensprung. There's nothing to use Zeitumkehr on. Other one's Ultrahand. Nothing there. Synthese isn't gonna be anything that we can do. Also, was soll ich jetzt machen? Huh. No, I don't think that's it either. Oh. It looked different, so I didn't think I could do that. Ugh. The hardest puzzles in video games are the ones that aren't puzzles. I was just like, oh, we will use that power before. We can't use it again. It's got to be testing something different. No, it's the same one. Was ist das hier? Ein goldenes Licht. Oh, das klingt wie Skyward Sword. Oh, können wir das Masterschwert jetzt heilen? Oder wenigstens anfangen? Can we at least start that process? Are we healing the Master Sword? Don't do it, Link. The Golden Knight's gonna steal your sword. Oh, so we're like, are we... Wow. Das habe ich nicht erwartet. Also das Schwert wurde irgendwie zu Zelda geschickt. Looks like, hey, where's my sword? Where'd my sword go? Oh, der Drache.
Wir haben ihn früher gesehen. We saw him earlier. Is that a new area that we can visit, or? Link. Oh. Link, bitte finde mich. Please find me. Okay, wir haben jetzt kein Schwert. Okay, auf nach Hyrule. To Hyrule. Neuer Zielpunkt. Are we just supposed to jump down? Oops, that's not what I meant to do. I meant this one. I guess we just try and aim for the water, right? If you hit a lily pad, do you die? Does that still count as water? No, it doesn't let you. That would be funny. All right, let's get on that lily pad and see where we want to go. Ooh. Hyrule Castle's looking mighty bad again. After all the work we did trying to get things right in Breath of the Wild, now it's already, you know, it didn't take long. Didn't take long. Boy, I hope we can make the edge. We're gonna drown. We're gonna drown right here. Oh, Link, how can you drown in 3 feet of water? Erst wie ein Baby. It's like a baby where like, they're like, you know, you can't, a baby can drown in 2 inches of water. Make sure you watch them. Ja, so ist Link. Das ist genau Link. I'm trying to aim for this lake, but I'm a little afraid I'm not going to hit it. Like there's a wall that we were... It's like an invisible wall we were running into. Didn't want to die twice in a row. Königreich Hyrule. His apples. Die Äpfel. Eh? A Bockblin-horn. Bockblin. Isn't that missing an O? I guess I'll put that away so it doesn't burn. Und was haben wir hier? Steine. Kann ich etwas damit machen? Etwas daraus machen? Ja, klar. Können wir. Yes, exactly. Perfect. Exactly what I was trying to do. Genau das habe ich gewollt. Wrong button, wrong button. Still wrong button. Aha. Material Depot für Wiederaufbauzwecke. Material Depot for rebuilding purposes. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Please serve yourself after your need. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Doomstar für Sie da. Alright. If you're interested in for your dream house, Doomstar is there. And can I put this on top of it? Okay, let's get another one. I feel like this is probably not worth doing, but it's fun, so we'll do it anyway.
Probably would have been better to do this on flat ground, right? Yay, we made a cart. But I'd have to make a ventilator to make it drive, and it's probably not really worth it. So, I guess we'll just keep going. Oh, didn't quite get him. Could have had some venison. Wäre richtig schön. I think I realized I could stick a ventilator on it, but then it wouldn't necessarily follow the path. So, you know, and I don't have any way to steer. Do I get something good from foxes? Or am I just a mean person for trying to shoot him? Ich glaube, ich habe einige Monster gesehen. Yeah, there's some monsters. All right. Oh, I see. Uh-oh. Oh, I don't want that. No. I didn't mean to press that. Let's eat something. Okay. Boy, that guy's almost hit us with his arrows a million times. Trying for that headshot. Not quite getting it. There we are. Headshot. On the last shot anyway. Sonnenfleckchen. Oh, a little spot of sun. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen in großen Höhen wächst, kann als Kochzutat deine Herzen wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Interesting, so I can bring back our health when we've lost it through the miasma. Eine Bockbogen. Primitive Bogen eines Bockblin. I guess they're not Bockhoblins in this. They're just Bockblins. Scheint mir ja ein bisschen komisch. Man kann sich so leicht verlaufen in diesem Spiel. You can get lost so easily because it's just, you can go anywhere you want. And you always see like, oh, there's another little thing there. A rote Rubine, yes. Ah. Man kann, wer Zelda sagt, muss auch Rubine sagen. You gotta, you know, can't have Zelda without rubies. Rupees. So, I was gonna be like, oh, look at all the pretty birds, but they're kisses. All right, let's head back the way that we actually are meant to go. Oh my gosh. Muss etwas essen. Sonst sterbe ich. Saftiger Fleisch. Hyrule Pilz. Alright. Feuerfrucht. Ganz viele davon. Ein Bockblinhorn. Bockblin. Let's see, do you want to put anything on this? What happens if we
Friedhof Feuerfurcht. Oh yeah, it's interesting. That's cool. Oh, everything is breaking. I need new stuff. Whack you with my stick with a rock on it. When you can't decide between attacking someone with a stick or with a rock, just glue the rock to the stick. Problem solved. If Link played rock, paper, scissors, it would just be like all three of them, all glued together. Verrostete Hellebarde, rusted halberd. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. As a proud knight may have borne it before, but that has been set out in the wind and the weather for so long that Spitze, that its point is strongly damaged. Interesting that we keep having these depots. Wiederaufbau, Zwecke. I'll make it easy to build stuff, I guess, when we need to. Wenn wir das müssen, haben wir Ressourcen. Oh, sehe ich Pferde? Do I see horses? Oder irre ich mich? Nope, I'm wrong. Those are just fence parts. Sort of look like it could have been horses from a distance. I wish it were horses. Be cool if it were horses. Reiselanze. Right, so a travel lance. Einfache Lanze, mit der sich Reisende schützen. Ja, Travelers protect themselves with it. Ihre Spitze ist ziemlich zerfressen und stumpf, aber dafür ist die Waffe leicht zu handhaben. Okay. Can I just steal all your weapons before you get up? There's broken hammer. Tasche ist voll. Holzschild. Schildstasche ist voll. Don't mind me. Nothing to worry about here. Oh, come on. That's supposed to be a headshot. Haha, got your weapons, dummies. Oh, that throws a barrel. Wer bist du, Donkey Kong? Das hat wehgetan. Who throws a barrel? And who keeps a single wooden arrow in a barrel? That's another question. Ooh, Holzpfeiler. Good to keep getting arrows. Get that Hyrule Pilz. Hyrule Pilz. And let's drop our worst shield. Alter Holzschild. Sure, we can auf dem Boden. And then let's pick up this Holzschild. Then a Felsbroken hammer. There's gotta be something I can toss away. Yeah, don't need that. Einfacher Stock. I wonder if I can combine this with anything interesting. Synthese. Oh my gosh, can I really do that with this? I've got a... It's so doof. It's so funny. Aber wieso?
Ooh. Ich glaube, ich sehe einen Shrine. I think I see a shrine over there. But no, we're going to actually go to our goal right now. That's what we're going to do. Not get sidetracked. Unless it's by something really cool. Oh. Ich sehe etwas, das fliegt. There's something flying up there. Ich frage mich, was das wohl ist. Wonder what that is. Und was gibt's hier? Ist das ein Dorf? Got a village? Oder eine Stadt? Das ist ja cool. Link? Seid ihr es wirklich, Link? Is it really you? Wo wart ihr die ganze Zeit? Where were you the whole time? Nachdem Prinzessin Zelda mit euch losgezogen ist, um nachzuforschen, ist das Schloss auf einmal abgehoben. Ever since the princess left with you to do research, the castle just raised up suddenly. Alle haben sich Sorgen gemacht. Everyone was worried. Besonders Direktorin Pura. Sie hat kaum noch geschlafen, weil sie die ganze Zeit herausfinden wollte, wo ihr wart. Especially Director Pura. She hardly slept because the whole time she wanted to find out where you were. And that you is plural, so she wants to know where Zelda is too. Direktorin Pura sollte sich im Gebäude mit dem Teleskop aufhalten. She's got to be in the building with the telescope. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Please go to her so that she can tell that you're doing well. Or maybe that's a formal ear. Alright, so we got the Spähposten. Nur noch ein bisschen, just a little bit. Tut mir leid, bin gerade etwas beschäftigt. Sorry, I'm a little busy right now. Wenn du Baumaterial brauchst, fälle doch einfach einen Baum und diese Stimme. If you need building materials, just fell a tree and then... Wait, this voice. What voice? We don't speak. Das bist ja tatsächlich du, Link. That's you, actually, Link. Du bist in Sicherheit. You're safe. Ich bin ja so erleichtert. I'm so relieved. Du ahnst ja nicht, welche Sorgen ich mir gemacht habe. Wo hast du denn nur gesteckt? You don't know what worries how much I've worried. Where have you been hiding? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest bestimmt zuerst zu Pura, oder? Sorry that I'm see everything so dramatically. You want to go to Pura first, I'm sure. Ich bin jedenfalls froh, dich wohlbehalten wiederzusehen. Das kannst du mir glauben. But at any rate, I'm happy to see you well again. You can believe me that. Spähpost Brünnen. Man. Yeah, I didn't think I could connect another thing to it. Let's lift this. Können wir das nicht? Bitte nicht anfassen. Please don't touch. Der Brunnen wird gerade noch gebaut. The well is still getting built. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. I can't risk you hurting yourself or even falling in there. We definitely have to go in there at some point. Das garantiere ich. Guaranteed. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also als Sonau-Bauteile bezeichnet. So these balloon-like pieces that fell from the sky, so they're called Sonau pieces. Allzu viel ist über Sonau-Bauteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis. Not too much known about them, but that doesn't seem to be any obstacle for Pura. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. My boss isn't just the smartest head in Hyrule, but she's also a genius as a Konstrukteur, like a person who constructs. Let's Konstrukteur. Oh. Kein C. Designer. She's also a genius as a designer, as this vehicle clearly shows. Okay, interessant. Guten Abend, was für eine wundervolle Nacht, oder? Good evening, what a wonderful night, right? Hey, du, wo hast du nur gesteckt? Where have you been?
Robello, leitender Purapat-Entwickler. So, leading designer der Purapat. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. No, wait, you better tell me all that later. First, you've gotta go to Pura as fast as possible and talk to her. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Ever since you both disappeared, she's in a really bad mood because of worry. Sie soll im ersten Stock sein, sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. She should be in the first floor, or really for Americans, the second floor. The first floor above the ground floor. Be so good and go to her so that she can finally stop worrying. Alright. Dann gehen wir zu Pura. Ihr Irrlichter. Wir können hier beten. Irrlichter. Okay. That's like a will-o'-the-wisp or something. An Irrlicht. Where is that second floor? Ich sehe keine Treppe. Also. Aha. Hier können wir gehen. We can go here. Direktorin. Goldenes Haar und blaue Augen. Golden Hair, Blue Eyes. Direktorin Pura, Director Pura. Der Herr Ritter ist zurückgekehrt. Oh, the Sir Knight, the Lord Knight has returned. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Hey, wait, it's... where'd you come from so suddenly? Stopp. Du bist kein Gespenst, oder? Stop, you're not a ghost, right? She gonna stab us with a flute? Looks like a flute. Der Arm sieht ja wild aus. Oh, that arm looks wild. Eins steht schon mal fest. One thing is certain. Wir haben reichlich zu bereden. We've got a lot to talk about. Okay, Pura, Direktorin des Spähpostens. What is this Spähpost that we've seen? Spähen is to like to peep or to spy, to peer, so a Spähpost. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? So you and Princess Und Zelda wanted im to find the Untergrund secrets of seid ihr auf eine Mumie Hyrule gestoßen, Castle, and then you met a mummy vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. who came to new life again before your eyes. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Princess Zelda fell into the depths and disappeared. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. It's gotta be the time when the castle suddenly rose and all the Du ruins bist auf fell. einer Insel im Himmel erwacht. You woke on an Der Arm, island in the der die sky. Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. The arm that held the mummy down must have saved you Dann hat somehow. dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. And then a strange being gave you the Pura pad. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? And the right arm belonged to someone named Rauru. Das Master-Schwert ist weg. But the Master Sword's gone. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Ah, well then we can talk about luck that Princess Zelda's voice led you to us. Es ist unglaublich. It's unbelievable. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? How in all the world did you did you survive the fall from that high? Oh, I just aimed for the water, you know. Hyrule, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so, nicht wahr? As far as I know, the first king of Hyrule was called that, as the legends say. Das ergibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. It makes no sense at all. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Only one thing can I say with surety. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. The mummy you saw underground definitely is connected to the cataclysm. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregenden Ruinen betrifft, and as far as the state of the castle and the ruins falling from the sky, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. It would surprise me greatly if the cataclysm was also not responsible for this.
Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. What fascinates me the most is the fact that you say you've heard the voice of the princess. Bitte finde mich. Das waren doch ihre Worte, richtig? Please find me. Those her words, right? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. If that's right, then the princess is still alive. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu Hilfe. Maybe she found protection under Hyrule Castle and she's calling to you for help. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr einen Gefallen zu bitten, Link, aber it's a little uncomfortable for you to ask you for a favor just after your return, Link, but meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält. Would you go and report to the search team, the search troop that's keeping an eye out for you underneath the floating Hyrule Castle? Der Name des Truppenführers lautet Holm. The name of the leader is Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Please help him to find the princess as soon as possible. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. The mummy who played so nastily with you, did such bad things to you, might still be near. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. But time is pressing on and we don't have any other choice. Ich zähle auf dich, Link. I'm counting on you, Link. Okay, verschiedene Charaktere. Pura. Stone, bekanntester Forscherin und so weiter. Auf nach Hyrule. Geschafft. Alright, so we did that. Das schwebende Schloss. We got a new point that we got to go to. I wonder if there's anything we want to see here. Anything else? Talk to a few more people. Wenn die Prinzessin will, dass wir sie suchen, dann sollten wir das auch tun. Und zwar schleunigst. The princess wants us to look for her, then we better do that. And fast. Wenn du dich unter dem schwebenden Schloss Hyrule umsiehst, solltest du Truppenführer Holm finden. If we look under the floating Hyrule Castle, we can find Holm, the troop leader. Er leitet einen Suchtrupp, dem du dich anschließen solltest. Gemeinsam müsst ihr Prinzessin Zelda finden. He's leading the search team that you should join. Together you must find Princess Zelda. Ich verlasse mich auf dich, Link. I trust you, Link. Gibt's etwas hier drin? Anything interesting in here? Untersuchen. Studien zum Kataklysmus. Sure, erste Seite. An diesem Tage bebte das Land und vermeintlich bodenlos tiefe Abgründe taten sich auf. On this day, the land shook and apparently bottomless pits opened themselves up. Am Himmel begann es zu rumoren. I don't know that word. Rumoren. Oder rumoren. Where's that? Rumoren. Rumoren. Alright, to make a noise, start to rumble. Worauf schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen. So this heaven began to rumble, and then floating islands appeared, which have been raining down pieces of ruins ever since. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser aller Weltbild auf den Kopf. And then Hyrule Castle raised into the sky and turned our conception of the world on its head. And what is this zu allem Übermaß? Übermaß. Excess zu allem Übermaß. So it's like more than anything else or something like that. All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben. Kataklysmus. All of these happenings seem to, there's only one thing that seems to describe this perfectly. Cataclysm. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. From the pits, a bad anmutender. What is anmutender? Anmuten, yeah, so a bad appearing material which ate up everything which touched it. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. If each touch leads the people to be
yeah, get creepy pains, creepy injuries, unheimlichen Leiden. Als wäre dies nicht schrecklich genug, as if this weren't scary enough, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. This frightful substance also wraps up our weapons, umschließt it, it goes around them and it eats them all up too. Wir nennen sie Miasma, we call them Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinsel zu bezeichnen. Without knowing anything more, we decided to call the islands in the heaven Himmelsinsel. Heaven Islands. Es ist nur ein Verdacht, aber anhand der verabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. It's just a suspicion, but because of the falling ruins, I suppose that they come from the Sonau civilization. Von jenen Sonau weiß man sehr wenig. You don't know a lot about those Sonau. Es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. But it is said that they once populated the sky. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedankens nicht erwehren. Despite the obvious danger with the cataclysm poses over Hyrule, I cannot erwehren. I can't ward off one thought. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. The current situation could be the opportunity for a Auseinandersetzung, a thorough Auseinandersetzung. It's literally like taking apart, discussion, examination of our history. Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschung herabgestürzter Ruinen und der Himmelsinsel in die Wege. Following my impulse, I led immediately the research of the fallen ruins and the leitete in die Wege. So it's like led into the ways, into the roads. So got started. That research of the Heaven Islands and the ruins. Erste Anhaltspunkte lieferte ein Bericht von der Dorfvorsteherin Kakarikos über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Wow, there's so much of this. I think we're gonna skip this right now. Ja, das ist ja viel. Oh, wait. I can't see. Okay. Aufhören. I think I started skipping through on the very last bit. That's okay, though. We learned some things. Just getting kind of a lot to read. Ein Bett. Und ein Tagebuch? Das Tagebuch lesen. Oh, should we read the journal? Sure, let that be the last thing we do today. Es wurde eine Treppe entdeckt, die in tiefe Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. There was a stairway discovered, which led into deep chambers beneath Hyrule Castle. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Not even Princess Zelda knew about it. Die Existenz dieser Gewölbe scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. The existence of these chambers of these vaults seems to have gone forgotten even by the royal family. Allerdings lässt sich dort Miasma feststellen, weshalb eine Untersuchung angebracht schien. Nonetheless, lässt sich dort Miasma feststellen. Feststellen is like to prove or to ascertain. Establish, ascertain. Es lässt sich. Maybe to find to detect. So nonetheless, like miasma can be detected there because of that. It seemed that we needed to do an investigation. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. I then decided I sent Princess Zelda and Link to go and explore the underground. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Well, exactly speaking, Princess Zelda, she volunteered before I could direct her.
Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich dabei dennoch. I know that no one else is qualified for this task, but I still have a bad feeling about it. Ich habe mein Tagebuch nun in 4 Bände aufgeteilt, sodass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. I have now divided my diary into 4 volumes so that if someone finds one of them, only a fourth of it is revealed. Ich bin schon wirklich ziemlich genial. I'm really quite a genius. I'll give the first volume to Impa. Den ersten Band werde ich Impa geben. Apropos Impa, schon seit ich sie kenne, hat sie die Angewohnheit, wichtige Dinge unter anderen Dinge zu verstecken. Speaking of Impa, as long as I've known her, she's got the habit of sticking important things under other things. So maybe we'll find another one if we look under something else where Impa is. Einmal versteckt sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und plätterte es dann, als sie sich gedankenverloren draufsetzte. One time she put a Hefe, I think this is oat. Yeast. Oh, because it like heaves it up. Hefe. Okay. One time she put a yeast roll under a pillow and plättete es dann und flattened it when she sat on it without thinking. Tagebücher sind bereits platt, aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter ein Kissen gehören. Journals are already flat, but they're too important in my mind to put them under a pillow. Okay. Well, that was interesting. I've been hoping for treasure, but we got the treasure of knowledge. Umso besser. Alright, well, that is all for today. Für heute sind wir fertig, aber nächstes Mal können wir dahin gehen. We can go over there next time, join that search troop for Zelda und wir spielen weiter. Okay, Leute, macht's gut und wir sehen uns bald. Tschüss.